Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற கிராஃப்ட் வால் டெக்கர். அதுவும் நம்ம பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி திக்கா இருக்க பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அது மேல சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்க ஏதோ ஒன்று வச்சு அதை இந்த மாதிரி டிராப் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 5 சர்க்கிள்ஸ் இதே மாதிரி டிராப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கிள்ஸை ரெண்டாக மடக்கி அதோட சைடில் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க. இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. அது ஒரு செயின் மாதிரி வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் அதை பேக்வேர்டில் திருப்பி ஃபிங்கர்ஸை வச்சு பிடிச்சி வச்சுட்டே வந்து அது பின்னாடி க்ளூ ஒட்டினீங்கன்னா அது அப்படியே பார்க்க ஃப்ளார் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரியே 8 ஃப்ளார்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ளார்ஸோட கார்னர்ஸை கிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி 8 ஃப்ளார்ஸ்க்கும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் உள்ள நூல் எடுத்துக்கிறேன். உள்ள நூல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எண்டு டு எண்டு வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். மொத்தம் 5 த்ரெட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கிளிட்டர் ஷீட் எடுத்து அதை அந்த க்ளூவோட கேப் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு நான் சர்க்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய சர்க்கிள்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு உள்ள நூல் எடுத்து அதை வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ளவருக்கு சென்டரில் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளூ பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அந்த குட்டி சர்க்கிள் கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, அதை இந்த மாதிரி சென்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணி அது மேலே இன்னொன்று வச்சு இந்த மாதிரி க்ளூ பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி 5 ஃப்ளார்ஸ்க்கு மட்டும் நான் பண்ணிக்கிறேன்.
நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்து அதை வந்து கலர் பேப்பரை வச்சு கவர் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட்டு ஒட்டாமல் இன்னும் 3 ஃப்ளார்ஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து இந்த கார்ட்போர்டோட கார்னரில் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி சர்க்கிள்ஸாக கிளிட்டர் ஷீட்டில் கட் பண்ணி எடுத்து அதை இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அந்த கார்ட்போர்ட் பீஸை திருப்பி வச்சு அது பின்னாடி ஏற்கனவே த்ரெட்டை வச்சு ஒட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பிளாஸ்டிக் ஃப்ளார்ஸ், அதெல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதை பேக்கில் கவர் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு கலர் ஷீட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன். இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வால் டெக்கர் ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.